Hello, my dear students. Welcome to another section of our English class. It's our fourth lesson of Unit 1. If it's a poem written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling's inspirational poem Eve first appeared in his collection Rewards and Fairies in 1909. The poem Eve is inspirational, motivational, and a set of rules for grown up living. Kipling's Eve contains mottos and maxims for life, and the poem is also a blueprint for personal integrity, behavior, and self development. Eve is perhaps even more relevant today than when Kipling wrote it. About the author Joseph Rudyard Kipling, born in 1865 and died at 1936, an English short story writer, poet, and novelist, is chiefly remembered for his tales and poems of British soldiers in India and his tales for children. Kipling's Eve, perhaps his most famous poem, attracted immediate nationwide attention, and it soon became a popular anthem. The poem Eve by the India-born British Nobel laureate poet Rudyard Kipling is a poem of ultimate inspiration that tells us how to deal with different situations in life. The poet conveys his ideas about how to win this life and, after all, how to be a good human being. The poem, written in 1895 and first published in Rewards and Fairies in 1909, is 32 lines along with 4 stanzas of 8 lines each. The poem is written in the form of paternal advice, just like a father advising his son. Eve എന്ന പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിവുണ്ടാവാം. പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന കുട്ടികളുടെ കഥ എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ്. മൗഗ്ലിയുടെ കഥ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കവിതയാണ് ഈവ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈവ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു നാഷണൽ ആന്തം, ദേശീയ ഗാനം പോലെ ഈ കവിത സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊരു ഡൈഡാക്റ്റിക് പോയമാണ്. ഡൈഡാക്റ്റിക് പോയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാരോപദേശപരമായിട്ടുള്ള കവിത. ഡിസൈൻ ടു ടീച്ച് പീപ്പിൾ സംതിങ്, എസ്പെഷ്യലി എ മോറൽ ലെസൺ. ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 4 സ്റ്റാൻസ ആയിട്ടാണ്, 8 വരികളുള്ള 4 സ്റ്റാൻസുകളാണ് ഈ പോയത്തിലുള്ളത്. ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. Let's move on to the poem Eve by Rudyard Kipling. First stanza. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and
not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. The first two lines means to be a good human being and to succeed in life, we should keep calm. When other people around us are losing their cool, we should not lose our temperament even if others are blaming us for their fault. Losing the temper does not solve a problem, rather intensifies that. Keeping the head cool makes us think wisely, face those tough situations, and ultimately a solution comes out. ഈ രണ്ട് വരികളിൽ പോയറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിനക്ക് ശാന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കെല്ലാം അവരുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കീപ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റിമെയിൻ കാം ഇൻ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലോസ് യുവർ ഹെഡ്, to uncalm or unable to act in a calm or sensible way. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാവാം. അപ്പൊ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും കാമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോയറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈഫ് എങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ്, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ സക്സീഡ്. നീ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ വിജയിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കണ്ടീഷണൽസ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായി മാറും. നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും അധികം കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വരികളിൽ പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെയും നമ്മൾ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നമ്മൾ കാമായിട്ട് കൂളായിട്ട് അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. In these lines, the poet tells us that we should have faith in ourselves even when others doubt us. But after that, we should give some importance for their doubting too, and try to find out what may be the reason for their doubt. So, by keeping faith in ourselves, we make sure that we don't get demoralized or disheartened. And by allowing others' doubt a little space for thought, we ensure that we are not doing something wrong knowingly or unknowingly. ഈ വരികളിൽ പോയറ്റ് പറയുന്നു, എല്ലാവരും നിന്നെ സംശയിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സംശയത്തിന്
നമ്മൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ സംശയിക്കുന്നതെന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. If you can wait and not be tired by waiting, we should work hard and wait for the result patiently. We should not get tired by waiting. നിനക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്താലും ക്ഷീണമില്ലാതെ യാതൊരു മടുപ്പുമില്ലാതെ നീ ആ വെയിറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ. Or being lied about, don't deal in lies. Which means people may lie about us to others, but we should not indulge ourselves in lies. In other words, we should always remain truthful. അതായത് മറ്റുള്ളവർ നിന്നെക്കുറിച്ച് കളവ് പറയാം, പക്ഷെ നീ ഒരിക്കലും കളവുമായി ഇടപെടരുത്. യു ഷുഡ് റിമെയിൻ ട്രൂത്ത്ഫുൾ. കളവ് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കൺമുന്നിൽ നമ്മൾ കാണാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാതിരിക്കുക. കാരണം പിന്നീട് ആ കളവ് അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റാരും നമ്മളെ അതിനുശേഷം വിശ്വസിക്കില്ല, ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മളെ വിശ്വസിക്കില്ല. Or being hated, don't give way to hating. If you know that somebody is hating you, just try to change yourself and don't give them a chance to hate you. People may show their hatred towards us, yet we should not hate them. We should show our love and respect to others. അതായത് പലരും നമ്മളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെയും വെറുക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ, നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വെറുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വെറുക്കപ്പെടാനുള്ള വഴി നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. And yet don't look too good, nor talk too wise. In these lines, the poet says that we should not show us as too good a person or talk too wisely with common people even after possessing such qualities. അതായത് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ നല്ലവനായി കാണിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുകയും വേണ്ട. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിൽ തന്നെ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നുണ പറയാതിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓണസ്റ്റി, നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക, ലൈഫിൽ കാത്തിരിപ്പിൽ മടുപ്പ് വരാതിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഇതുപോലെ കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളുടേതായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർഫെക്റ്റ് ആവും, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നല്ലവനാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. In the first stanza, the poet shows his readers the ideal way to act during times of acute crisis. A man must not lose heart because of doubts or opposition. The poet advises the readers to be strong for taking the responsibility of life bravely. He also advises not to indulge in blame games. A person must have enough confidence to believe in himself and his potentials
when everyone else hates him. Thus, this poem is about becoming mature and adult. This poem compares and contrasts the right and wrong decisions that one person can make in their journey to adulthood. On to the second stanza. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. If you can dream and not make dreams your master. Here the poet says, to do something bigger, we should dream first. But the poet also reminds us not to be guided by unrealistic dreams. If dreams take the driver's seat, we would get detached from the reality and eventually fail. We should dream to reach great heights in life, but keeping the reality in mind. നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്നെ ഭരിക്കാതിരിക്കുമെങ്കിൽ. ലൈഫിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ പല നേട്ടങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുക. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അത് നേടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അത് പല ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ ആവുമ്പോൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനടിമപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ തകർന്നു പോവരുത് എന്നർത്ഥം. കാരണം അത് നമ്മളെ ദുരന്തങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിക്കുക. If you can think and not make thoughts your aim, we should be able to think over a matter, but should not make the thoughts our aim. Our thinking should not be scattered, misleading us away from the target. In order to succeed in life, one should think and act. ചിന്തിക്കുക, ആ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാതിരിക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് ചിന്ത. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. Life is a combination of success and failure, joy and sorrow, good times and bad times. We should accept both and face both situations with similar treatment. Here, the poet personifies triumph and disaster, capitalizing and calling them two impostors. Impostor means a person who pretends to be someone else. We can call them as actors or cheaters. People becomes too happy in success and forgets their duty at hand. We may also get too proud at a small success, which reducing our chances to reach higher goals. Again, at bad times, if we are too grieved, we may lose our faith and confidence. In both cases, our regular course of work is hampered. That's why the poet calls triumph and disaster, which also means success and failure, as two impostors. The poet tells us to treat them similarly with a smiling face. In short,
don't be too happy or too sad under any circumstances. ഇവിടെ പോയിട്ട് ട്രയംഫിന്റെയും ഡിസാസ്റ്ററിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ട്രയംഫിനെയും ഡിസാസ്റ്ററിനെയും പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നു പോകുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിറ്റൻഡേഴ്സ്, പ്രച്ഛന്ന വേഷധാരികൾ. പ്രിറ്റൻഡേഴ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ മാറി മാറി പല വേഷങ്ങളും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിജയവും പരാജയവും. രണ്ടും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഹങ്കരിക്കുകയോ പരാജയത്തിൽ അതിരുവിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. In these lines, the poet says that we have to bear the tough situations where we see that our speech or statement is distorted by someone to befool others. Very often we see that people misinterpret or even deliberately distort our words to use it in their favor. We should not lose our temper by hearing that. Rather, we should tolerate that, ensuring we have spoken the truth. നീ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം അത് വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ട് നിനക്ക് നേരെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് തരണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഘാതം സഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ മറ്റുള്ളവർ വളച്ചൊടിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും നിന്നെ ട്രാപ്പിൽപ്പെടുത്തി ഒരു ഫൂളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചതിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ അത് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യവും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. We have to hold our nerves even after seeing that our favorite thing that we built with all our effort and time is broken. Then we have to pick up the scattered parts and build it all over again. This is another key to getting to the top of the world according to the poet. ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നു, നിന്റെ ജീവൻ തന്നെ കൊടുത്ത് നീ പടുത്തുയർത്തിയ സാധനങ്ങൾ അവയെ തകർന്നടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നോക്കി നിൽക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, കീഴടങ്ങാതെ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ച് തേഞ്ഞുപോയ ടൂൾസ് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കത് വീണ്ടും പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഹൃദയഭേദകങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അവിടെ കീഴടങ്ങുകയല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ന്യൂ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ആ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്, ഓരോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ. അവരവിടെ നിന്നും വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ന്യൂട്ടന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒരിക്കൽ അഗ്നിക്കിരയായി. പക്ഷേ അതിൽ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ തിയറീസ് ഒക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൽ നിരാശനാവാതെ, തകർന്നു പോവാതെ അദ്ദേഹം അവ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ക്ഷമയോടുകൂടി വീണ്ടും എഴുതിയുണ്ടാക്കി. അപ്പോ ലൈഫില് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ വരികളിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്. The second stanza reminds us the correct way to pursue one's goals in life. He asks his readers to dream and think, because dreams and thoughts are important. But at the same time, he advises them that their dreams and thoughts must not lose sight of reality. He also tells not to be changed by victory or failure in life. He advises them that defeat should not affect their life. He also tells to treat every success and failure as a chance to learn another lesson. In the end of the second stanza, he reminds the readers that the journey towards success is never an easy ride. The poet gives us courage, saying that strength lies in getting past the traps. We should not lose heart when we see our words twisted by people. Thus, he prepares his readers to have strength, patience, and courage in dealing with all these adversities.